¿Qué haces, Carol? Yo vivo aquí. Hola, sí, quisiera reportar a una persona sospechosa tratando de entrar a una casa. ¡Esta es mi casa! Acabo de terminar un turno de 24 horas. Está tratando de forzar la entrada. Nunca lo había visto Tienes antes. que estar bromeando. No, él no debería estar aquí. Este es un barrio ¿Se tranquilo. encuentra armado, señora? La Puerta ese abrio con unclick a los 2347. Marcus Thompson Gyro La Lave en La Cerradura del número 2847 de Oakmont Drive. Exhausto tras un doble turno sacando cadáveres de un incendio de tres alarmas en un almacén. Sus manos on la en humo a pesar de lavarse las dos visas en la comisaría. Entró en su vestíbulo. De Joe que su bolsa de lona, y oyo pasos corriendo por el jardín al lado. Hoy, alto ahí. Marcus así gyro y vio su vecino, David Kellerman, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente. Sí, estoy reportando un robo en casa. Hombre negro. De unos 30 y pocos años. Acaba de entrar por la fuerza en Oakmont Drive 2847. Sigo dentro de la residencia. Marcus está parado en su propia puerta, con las llaves colgando de su mano, tratando de proceder lo que estaba sucediendo. En 8 minutos, el agente Bradley Hutchins Ligueria a esa dirección. Lavaba 14 años en el departamento del sheriff del condado de Oakland. Y en esos 14 años, había recopilado una historia que debería haber suscitado preocupación inmediata. 19 quejas. 19 quejas por discriminación racial. Uso excesivo de la fuerza. Detention illegal y lo que un investigador de Santos Inanos denominó cuidadosamente. Decisions de cumplimiento badas en patrones. Ese patrón pondría fin a su carrera. Lucasteria al condado 3. Familias de doles y expondría un departamento que había ignorado 19 quejas en 14 años. Un hombre negro de unos 30 y pocos años. El capitán Marcus Allen Thompson del departamento de bomberos del condado de Oakland. Entraba en su casa después de un turno de 16 horas cuando su vecino decidió que un hombre negro con leves no podía pertenecer a ese vecindario. No había delito, en hay violación, en hay comportamiento sospechoso. Solo un bombero que volvía a casa. Antes de continuar, ¿desde donde nos veías? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. Condado de Oakland, Michigan. El suburbio de Bloomfield Hills, específicamente, donde las calles arboladas apenan junto a casas valoradas entre $400,000 y $1.20 millones. La casa de Marcus Thompson, una modesta casa colonial de 3 habitaciones con garage para 2 autos y un Porsche de Lanro, que él mismo había reconstruido. Se encontraba al final de una calle sin salida donde banderas estadounidenses colgaban de postes y luces con sensores de movimiento se encendían al más mínimo movimiento. Eran las 11:47 p.m. de un jueves de septiembre de 2019. La típica noche tranquila de otoño donde no suele ocurrir nada dramático, donde los aspersores silban con temporizadores automáticos y los únicos sonidos son el tráfico llano de la carretera y alguien que otro ladrido de perro. Marcus Allen Thompson tenía 34 años, un capitán condecorado de la estación 7 del departamento de bomberos del condado de Oakland. Había crecido en Detroit, hijo de un trabajador automotriz y una maestra de escuela pública. Ese había graduado de la Universidad Estatal de Wayne con un título en Ciencias del Fuego. Ingreso a la academia a los 22. 12 años de servicio. 12 años de carrera hacia edificios, en lamas mientras otros salían corriendo. Había recibido la medalla al valor en 2016 por rescatar a una familia de 4 de una estructura derrumbada. Había sido ascendido a capitán a los 31 años, uno de los más jóvenes en la historia del departamento. Sus colegas lo llamaban metódico, alguien que estudiaba cada patrón de fuego, que entrenaba a los novatos con paciencia, que se ofrecía como voluntario para los peores turnos durante las vacaciones para que los padres con niños pequeños pudieran cuidarse en casa.
Reputation professional intachable. 7 años antes, en 2012, Marcus había jurado durante 5 años para comprar el número 2847 de Oakmont Drive. Trabajaba en horas a la semana, sacrificaba vacaciones, vivía en un estudio comiendo ramen, y sándwiches de maniquila de cacahuete. Fue el primero de su familia en tener una propiedad en las afueras. Pintó cada habitación él mismo, ajardinó el jardín y instaló un asta de bandera en la entrada porque estaba orgulloso de lo que representaba esa casa. No solo un refugio, sino un logro. La prueba de que un chico de Detroit podía construir algo permanente. Regresaba de un incendio en un almacén en Pontiac, un turno doble que había comenzado a las 7 a.m. Y terminado 16 horas después, cuando se extinguió el último foco. Había rescatado a 2 trabajadores de un entrepiso que se derrumbaba, había tratado a uno por inhalación de humo, y había coordinado a 3 compañías de motores a través de una estructura que seguía generando nuevos puntos de ignición. Condujo a casa en su vehículo personal, un Honda Accord de 10 años, todavía con los pantalones azul marino de la estación, y una sudadera gris del departamento de bomberos. Aparcó en la entrada de su casa. Camino hasta la puerta principal. Eso su lave. El oficial Bradley Hutchins tenía 42 años. 14 años de servicio asignado a patroller en Bloomfield Hills. Sus supervisors lo describen en las evaluaciones de desempeño como concienzudo con la protección de la propiedad. Y proactivo en la identificación de actividades sospechosas. Estas frases eran un código burocrático preciso para lo que los archivos de asuntos internos documentaban con mayor crudeza. La discriminación racial agresiva dirigida a personas de color en barrios adinerados. El patrón era claro. La documentación era extensa. En marzo de 2014, el agente Hutchins detuvo a Jerome Mitchell, un analista de sistemas afroamericano, por caminar de forma sospechosa por un parque a las 1400 hours. Jerome pasaba a su perro. Se presentó una denuncia. Se lo asignó una capacitación. 4 horas de sesgo implícito. En agosto de 2015, el agente Hutchins detuvo a Lakeisha Morris, una agente inmobiliaria negra, por alineamiento de morada mientras mostraba una propiedad a sus clientes. Tenía códigos de calle de seguridad, tarjetas de presentación, y un contrato de venta. También exigió over la identificación de sus clientes. Todos blancos. Se presentó una denuncia. Se lo asignó un caso de capacitación. Seminario de Policía Comunitaria de 8 horas. En junio de 2017, el agente Hutchins lo ordenó a Carlos Hernández, paisajista latino, que demostrar que tenía permiso para trabajar en una propiedad donde lavaba 6 años cuidando el césped. Carlos proporcionó el número de teléfono del propietario. El agente Hutchins insistió en llamarlo él mismo y hizo esperar a Carlos bajo el calor durante 40 minutos. Se presentó una denuncia. Se lo asignó una capacitación. Taller de competencia cultural de 6 horas. En febrero de 2018, el agente Hutchins detuvo a la DRA, Angela Freeman, pediatra afroamericana, alegando que su vehículo coincidía con la descripción de uno involucrado en un robo. No se había denunciado ningún robo ese día. La DRA. Freeman conducía un Tesla a un turno en el hospital. Se admitió la denuncia. Se le dictó una amonestación formal. No se suspendió, no se degradó ni se le cambio de asignación. Los supervisors centraron en las evaluaciones que estaba orientado a los resultados, pero a veces carecía de sensibilidad comunitaria. Esas observaciones nunca se tradujeron en consecuencias significativas, pero, de alguna manera, Bradley Hutchins siguió patrullando, con la autoridad para detener, exiger y hacer cumplir sus suposiciones. La llamada al 911 se recibió a las 23:49, 2 minutos después de que Marcus llegara la lave.
El operator registro la llamada como David Kellerman, residente de Oakmont Drive 2845. Quien reportaba un robo en caso. Kellerman describió un hombre negro sospechoso forzando la entrada a la casa de al lado. Afirmó que el hombre miraba a su alrededor con nerviosismo, vestía ropa oscura, y definitivamente no pertenecía a este vecindario. El oficial Hutchins escuchó el mensaje, y sintió ese olida familiar. Esta era su especialidad. Delitos contra la propiedad en zonas residenciales. Proteger a quienes vivían en estas casas de quienes no pertenecían a ellas. Acelero hacia Oakmont Drive. El tiempo estimado de llegada era de 4 minutos. Marcus Thompson estaba desatando las botas en el recibidor cuando vio la luz de la linterna iluminar su ventana. Camino hacia la puerta. La abrió y encontró al oficial Hutchins de pie en el Porsche, con la mano apoyada en su arma enfundada, y la linterna apuntando a la cara de Marcus. Sal, manden las manos donde pueda verlas. Marcus parpadeó ante la luz. Disculpe, ¿cuál es el problema? Salga ahora. Recibimos un report de un robo en esta dirección. Marcus sintió que el cansancio en los huesos competía con una creciente sensación de irrealidad. Esta es mi casa. Vivo aquí. La expresión del oficial Hutchins permaneció inalterada. Señor, necesito que salga y se identifique. Marcus salió a su Porsche, con las manos a la vista, moviéndose lentamente porque entendía exactamente lo que estaba pasando, aunque no lo pudiera creer. Soy el capitán Marcus Thompson del Departamento de Bomberos del Condado de Oakland. Acabo de llegar a casa después de un turno. Esta es mi casa. Identificación. Marcus buscó con cuidado su billetera y sacó su licencia de conducir. La dirección coincidia con la de la casa. Se la entregó al agente Hutchins. El agente Hutchins lo examinó y ese lo devolvió. Cualquiera puede conseguir una identificación falsa. Tiene pruebas de que es el propietario de esta propiedad. ¿Crees que los agentes deberían verificar la propiedad y la residencia antes de confrontar a las personas en sus propias casas? Deja tu respuesta abajo. Marcus sintió un frío en el pecho. Tengo los documentos de mi hipoteca dentro. Puedo enseñar mi correo, mis facturas de servicios, Señor, necesito que permanezca afuera mientras verifico su historia. ¿Verificar mi historia? Te muestro mi licencia con esta dirección. El oficial Hutchins pidió refuerzos. Despacho. Tengo un seguido en Oakmont 2847 que se niega a cooperar con la verificación de identidad. Solicito una unidad adicional. No me niego a nada. Estoy en mi Porsche mostrando mi identificación. La identificación podría ser falsa. Levas ropa que no coincide con la descripción del propietario. Marcus bajó la vista hacia su sedador del Departamento de Bomberos, con las palabras Oakland County Fire impresas en el pecho. Soy bombero. Acabo de salir de un incendio. Soy capitán. El oficial Hutchins apretó la mandíbula. Cualquiera puede comprar una sedadora. Tengo mi placa dentro. Mi identificación del departamento. Mi equipo está en mi vehículo. Y es conveniente que do lo que necesitas esté en un lugar donde no puedo verlo. Marcus sintió que su entrenamiento surge efecto, las habilidades de desescalada que usaba con civiles en situaciones de crisis, la serena autoridad que había desarrollado al dirigir escenas donde el pánico podía matar. Oficial, lo digo claro y respetuosamente. Soy el capitán Marcus Thompson. Llevo 7 años viviendo en esta dirección. Puedo proporcionar cualquier documentación que necesite. Pero no soy un delincuente. No estoy invadiendo mi propiedad. Y estoy en mi propiedad. El oficial Hutchins se acercó. No me importa si eres el jefe de bomberos. Tengo un informe de que alguien entró a robar en esta casa. Y hasta que verifique la propiedad. Vas a cooperar. Luego una segunda patrulla. La agente Jennifer Walsh salió.
y ese acerco al Porsche. Al otro lado de la calle, ese encendieron las luces. Los vecinos salieron a sus porches. Marcus reconoció a los Henderson, que vivían tres casas más allá, y la familia Patel, que vivía al otro lado de la calle. La señora Henderson gritó, "Ese es Marcus. Vive ahí." El oficial Hutchins la ignoró. Marcus lo entendió de nuevo. "Oficial, mi placa está dentro, en la encima de la cocina. Mi certificado de comisión está en la pared de mi sala. Puedo mostrar mi casa ahora mismo, y mostrar 7 años de mi vida. Pero necesito que entienda que no he hecho nada malo. La placa podría ser robada. El certificado podría ser falso." El señor Patel cruzó la calle, mientras su hijo adolescente lo grababa con un teléfono. "Oficial, llevo 12 años viviendo aquí. Marcus Thompson compró esa casa en 2012. Y es nuestro vecino. Y es bombero. Esto es absurdo." El oficial Hutchins ese giro. "Señor, retrocedido será acusado de interferir." La SRA Henderson ese acercó. "El joven ha sido muy respetuoso con este vecindario. Pelea mi entrada en invierno. Ayudo a mi esposo a reparar la cerca. Lo estás acosando." El oficial Walsh le habló en voz baja al oficial Hutchins. "Brad, quizá deberíamos verificar. Yo me encargo de esto." Marcus permaneció inmóvil, con las manos a la vista y controlando su voz, mientras su mente repasaba a toda velocidad todo lo que sabía sobre la detención injusta, sobre las protecciones de la cuarta enmienda, sobre la realidad de que nada de eso importaba cuando el oficial frente a ella había decidido lo que estaba viendo. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Cuando la evidencia no importa porque la suposición es completa. Luego un tercer vehículo. No era una patrulla. Era una camioneta del departamento. De él salió la sargento Linda Kovacs, de 48 años, 22 años en el condado de Oakland, alguien que había revisado el expediente del agente Hutchins en contables veces. Evaluó la escena en segundos. Un bombero con uniforme de policía. Identificación válida. Múltiples testigos avalándolo. Hutchins con esa expresión que había visto demasiadas veces. La que indicaba que ese había trinquerado. Y no ese rendiría en I siquiera cuando ese equivocaba. Hutchins. ¿Cuál es la situación? Sargento, ese ha padecido un robo. El sujeto afirma vivir aquí, pero no puede por pruebas suficientes. El sargento Kovacs miró a Marcus. ¿Cómo te llamas? Capitán Marcus Thompson, Departamento de Bomberos del Condado de Oakland, Estación 7. Sacó su teléfono y hizo una llamada rápida. 30 segundos después, recibió la confirmación de la central de que Marcus Allen Thompson era efectivamente capitán, que su dirección registrada coincidía con Oakmont Drive 2847, y que era el propietario absoluto de la propiedad desde 2019, tras liquidar su hipoteca. Colgo. Capitán Thompson, le pido disculpas por la interrupción. Puede entrar su casa. Se giro hacia el oficial Hutchins y su voz se tornó dura y tajante. Placa y arma. Baja administrativa. Con efecto inmediato. El oficial Hutchins palideció. Sargento, está respondiendo a una llamada legítima. Ahora, Brad, placa y arma. Acabas de detener a un capitán de bomberos condecorado en su propiedad después de que presentó una identificación válida y varios testigos confirmaron su domicilio. No vamos a volver a hacer esto. Las manos del oficial Hutchins temblaban mientras ese quitaba la placa, ese quitaba el arma reglamentario y ese las entregaba al sargento Kovacs. Los vecinos guardaron silencio. Los teléfonos seguían grabando. El oficial Hutchins ese dirigió su patrulla y ese seno en el asiento del copiloto mientras el oficial Walsh lo alejaba del lugar. El sargento Kovacs ese volvió hacia Marcus. Capitán Thompson, no puedo decir lo que acaba de pasar.
pero lo permito que se investigue a fondo. Tiene palabra. Marcus Asensio. Demasiado exhausto y enojado para hablar. Entro en su casa. Cerro la puerta. Y seno en el suelo del recibidor durante 20 minutos. Intentando asimilar que lo acaban de detener en su propio Porsche tras mostrar su identificación. Explicar superficie. Y que sus vecinos lo avalaron. Porque en agente lomero y solo vio una cosa. La historia estaba difundiendo. A las 2 a.m., habían subido 3 videos a redes sociales. El hijo del señor Patel publicó primero un clip de 4 minutos que mostraba todo el enfrentamiento desde el momento en que el agente Hutchins exige la identificación hasta la llegada del sargento Kovacs. La cámara del timbre de la SR Henderson captó el audio. Un tercer vecino filmó desde la ventana de una habitación. En 6 horas, los videos se habían vuelto virales en redes sociales. Bombero detenido en su propia casa tras la muerte de un vecino a la policía. Capitán negro detenido en su Porsche pesa de mostrar identificación. Oficial del condado de Oakland suspendido tras video viral que muestra discriminación racial. Un capitán de bomberos condecorado se enfrenta a un policía partial y gana. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Millones de visualizations. Miles de visas compartido. Los medios locales lo recallaron a las 7 a.m. Los medios nacionales al mediodía. La Asociación Internacional de Bomberos Profesionales Negros emitió un comunicado en 12 horas condenando el incidente y exigiendo responsabilidades. La ACLU de Michigan anunció que estaba monitoreando el caso. El Departamento de Bomberos del Condado de Oakland emitió un comunicado apoyando al Capitán Thompson y destacando su trayectoria ejemplar. El ejecutivo del condado llamó personalmente a Marcus para disculparse. David Kellerman, el vecino que hizo la llamada, emitió una breve declaración a través de un abogado, afirmando que no tenía malas intenciones y que simplemente le preocupaba la seguridad de la propiedad. La declaración no engañó a nadie. Su empleador, una empresa inmobiliaria comercial de Detroit, anunció 2 días después que Kellerman había sido despedido por conducta incompatible con los valores de la empresa. Deberían los agentes ser despedidos automáticamente tras la detención injustificada de profesionales acreditados en sus propios domicilios? Deja tu respuesta. Abogados de derechos civiles contactaron a Marcus Thompson en cuestión de horas. Marcus pasó 3 días analizando sus options, consultando con colegas y hablando con su familia. La demanda se presentó 5 semanas después en un tribunal federal de distrito. Los acusados, el oficial Bradley Hutchins, el sargento Timothy Morrison, supervisor director de Hutchins, el departamento del sheriff del condado de Oakland y el propio condado de Oakland. Las acusaciones fueron específicas y devastadoras. Detención ilegal sin causa probable, en violación de la cuarta enmienda. Perfilación racial y discriminación, en violación de la 14ª enmienda. Violación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Falta de capacitación y supervisión a pesar de un patrón documentado de mala conducta. Indiferencia deliberada hacia los derechos constitucionales. Infligir intencionalmente angustia emocional. Supervision negligent y retención de un oficial con 19 denuncias previas. Los abogados de la ciudad revisaron las pruebas. Grabaciones de cámaras corporales de 3 agents. Videos de testigos desde 4 ángulos. Declarations de 6 vecinos. La identificación de Marcus con domicilio válido. Verificación de la central. El expediente personal del agente Hutchins, que contiene 19 denuncias a lo largo de 14 años con consecuencias mínimas, y certificados de finalización de la capacitación, que documentan que el departamento conoce el patrón y respondió, con horas de clase en lugar de render cuentas. Indefendible. La ciudad legó un acuerdo en 7 meses.
Se pagran $3.40 millones a Marcus Allen Thompson. Uno de los acuerdos de derechos civiles más cuantiosos en la historia del condado de Oakland. El seguro del condado cubrió $2 millones. Los contribuyentes cubrieron el resto. El acuerdo incluyó cláusulas adicionales, reformas obligatorias de las políticas departamentales, revisión independiente de todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, discriminación racial, un compromiso con la transparencia en la publicación de los datos de las denuncias. El oficial Bradley Hutchins fue despedido 1 semanas después del incidente. La carta de despido, obtenida mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información fue inequívoca. El oficial Hutchins detuvo al capitán Marcus Thompson sin causa probable ni sospecha razonable, a pesar de haber proporcionado una identificación válida, credential professionals y múltiples declaraciones de testigos que confirmaban su residencia legal. Este incidente representa la culminación de un patrón de 14 años de quejas por perfilación racial y aplicación discriminatoria de la ley. A pesar de 19 quejas previas y múltiples capacitaciones, el oficial Hutchins demostró su incapacidad para servir a la diversa comunidad del condado de Oakland sin prejuicios. Su empleo queda despedido de inmediato, con efecto a partir del 18 de noviembre de 2019. Su nombre fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación, una base de datos que registra a los agentes despedidos por mala conducta. Su carrera policial legó a su fin a los 42 años. El sindicato policial impugnó inicialmente el despido, pero retiró discretamente la apelación tras revisar las pruebas y reconocer que defender al agente Hutchins dañaría la reputación de todos los demás agentes. El oficial Hutchins emitió un breve comunicado en el que aceptaba la responsabilidad y disculpaba con el capitán Thompson. La disculpa parecía hueca, performativa, el tipo de declaración elaborada por abogados para minimizar la responsabilidad. No cambió nada. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso los departamentos finalmente despiden a SUS agents tras 5 denuncias en lugar de 19? ¿Acaso los supervisors finalmente enfrentan consecuencias por ignorar patrones documentados? ¿Acaso los vecinos finalmente dan antes de llamar al 911 por personas cuyo único delito es existir en espacios donde alguien decidió que no pertenecen? ¿Acaso finalmente reconocemos que no se trata de personas individuales, sino de sistemas que las protegen durante 14 años a pesar de la gran cantidad de evidencia? Porque así no arreglamos los sistemas que mantienen a Bradley Hutchins patrullando durante 14 años a pesar de 19 quejas. Así no abordamos la cultura que trata cada queja como algo aislado, en lugar de reconocer patrones. Entonces solo estaremos esperando al próximo oficial, al próximo vecindario, a la próxima víctima, al próximo video viral. Convenience cree que esto debería ser ley. Los agents con más de 3 denuncias confirmadas por discriminación racial o uso excesivo de la fuerza deberían ser desertificados permanentemente y excluidos de la aplicación de la ley en cualquier jurisdicción. Que la rendición de cuentas por patrones obligatoria, no optional. YSI crees que estas historias deben contarse. SI crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y el cambio con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mejoras. Seguiremos luchando por las personas que merecen vivir en sus propios hogares. Camina en sus propios barrios y existir en sus propios cuerpos sin ser criminalizadas. No se trata solo de un oficial, un vecino o un bombero. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.